El sol se filtraba con suavidad por los ventanales del centro comercial, teniendo el suelo de tonos dorados. Era una tarde tranquila, de esas que invitan a caminar sin rumbo con una taza de café en la mano. Alejandro Rivas, un empresario reconocido por su éxito en el sector tecnológico, pasaba con su hija de 6 años, Emilia, la niña iba aferrada a su mano, observando con curiosidad cada escaparate, cada rostro, cada detalle a su alrededor. La vida de Alejandro, aunque calmada de lujos y respeto, estaba marcada por la ausencia. Su esposa, Isabel, había fallecido en un trágico accidente 3 años atrás, dejando un vacío imposible de llenar. Mientras caminaban por uno de los pasillos principales, Emilia se detuvo de pronto, gelando con suavidad la mano de su padre. Su vocecita rompió el silencio. Mira, papá. Ella se parece mamá. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. Dirigió la mirada hacia donde apuntaba la niña, y su corazón dio un vuelco. A pocos metros, una mujer joven con cabello castaño ondulado, la misma sonrisa cálida y dulce mirada que recordaba de su esposa, estaba ayudando a una anciana a levantarse de una banca. Vestía sencillo, con un vestido celeste y un bolso de tela al hombro, pero había algo en ella, algo que no solo lo confundía, sino que lo conmovía profundamente. Alejandro se quedó inmóvil, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Las palabras de su hija retumbaban en su mente. ¿Cómo podía perderse tanto? ¿Era solo una coincidencia? ¿O el destino lo estaba presentando algo que jamás imaginó? Emilia lo miró con sus grandes ojos inocentes, sin entender por qué su papá de pronto tenía la mirada perdida y el rostro pálido. La tarde acababa de cambiar para siempre. Alejandro parpadeó lentamente, como si intent era déspota de un sueño que no entendía. La mujer frente a él seguía atenta ayudando a la anciana, y cada gesto suyo era como una réplica precisa de los movimientos que solía hacer Isabel. La forma en que se inclinaba con cuidado, como sostenía el bolso con el antebrazo, incluso como sonría mientras decía algo que Alejandro no alcanzaba a oír, pero que intuía lleno de dulzura. El corazón del millonario latía con fuerza, mezclando emociones que hacía tiempo no sentía, nostalgia, intriga, y una punzada de esperanza. Emilia, al ver el silencio repentino de su padre, tiró otra vez de su mano. «Papá, ¿la conoces? ¿Es mamá?» Preguntó con esa inocencia que solo un niño pequeño podía expresar. Alejandro se agachó suavemente, colocándose a la altura de su hija, y lo acarició la mejilla. «No, mi amor, no es mamá», dijo con voz queda, conteniendo la emoción que amenazaba con quebrarlo. «Pero se parece muchísimo, Anadio, como si necesitara confirmárselo también a sí mismo, él mujer. Ayana a las miradas que la observaban. Terminó de acomodar a la anciana en la banca y se despidió con un gesto cariñoso. Luego, empezó a caminar hacia la salida del centro comercial. Alejandro sintió un impulso casi irracional, pero poderoso. Necesitaba saber quién era esa mujer. No por simple curiosidad, sino por algo más profundo que no lograba explicar. Años atrás, cuando Isabel falleció, había jurado que nunca más se permitiría abrir su corazón. Pero en ese momento, algo se quebraba dentro de esa promesa. Tomó la mano de Emilia con más firmeza, pero sin brusquedad, y comenzó a caminar en la misma dirección que la mujer, manteniendo cierta distancia para no parecer imprudente. Cada paso lo acercaba no solo físicamente a ella, sino también al pasado que tanto había tratado de enterrar. Emilia caminaba a su lado sin dejar de mirar a la misteriosa mujer, con esa expresión curiosa y soñadora de los niños que creen que todo es posible. Alejandro sabía que no podía dejarla ir sin, al menos, saber su nombre, pero también sabía que se acercaba.
Debia ser con respeto, sin dejarse llevar por las emociones y por la semejanza. On no comprendía si trataba de una coincidencia, un reflejo del dolor, o si de verdad la vida lo estaba abriendo una puerta hacia algo nuevo. En cualquier caso, su alma, cansada y herida, acababa de encenderse con una chispa que no sencha desde hacia años, y el destino apenas empezaba a escribir el siguiente capítulo. Alejandro aceleró el paso, como si cada latido de su corazón lo empujara hacia adelante. No quería parecer impulsivo ni acosador, pero tampoco podía permitir que la mujer desapareciera entre la multitud sin al menos una palabra, una señal, una oportunidad de confirmar lo que su alma comenzaba a sospechar. Emilia, que a veces era más sensible que muchas personas adultas, notó el cambio en su papá. Y no era solo curiosidad lo que lo movía. Era algo más fuerte, más profundo como si la presencia de esa mujer hubiera reabierto una herida que ondolía, pero que también podía sanar. La mujer llegó a la puerta principal del centro comercial y se detuvo un momento para revisar su bolso. Fue entonces cuando Alejandro se acercó lo suficiente para verla de perfil. El parecido era casi perturbador. No era solo su rostro, sino el aire que la rodeaba, esa manera de estar en el mundo con dulzura, con calma, con dignidad. El mismo aura que tenía Isabel. Era como si la vida se hubiera tomado el tiempo de esculpir otra versión de su amada esposa, y si la estuviera mostrando sin previo aviso. Respiró hondo y, con un nudo en la garganta, dio un paso adelante. Disculpa, dijo, con una voz serena, educada, pero con el temblor emocional apenas disimulado. La mujer volteó con una sonrisa amable, y al ver el hombre y la pequeña niña, se mostró accesible, sin desconfianza. Sí, respondió ella, con una voz suave que provocó un estremecimiento en Alejandro. Era distinta sí, pero a la vez tan parecida. Emilia, sin soltarse de la mano de su papá, levantó la vista y volvió a decir en voz bajita. Te pareces a mi mamá. La mujer bajó la mirada hacia la niña, enternecida. Se agachó y lo sonrió dulcemente. Ah, sí? ¿Y cómo era tu mamá? Preguntó con cariño, como si hablara con su propia sobrina. Alejandro no sabía cómo explicar lo que estaba ocurriendo. No quería asustarla ni parecer un loco aferrado a recuerdos. Pero tampoco podía seguir calando. Perdona que te moleste, dijo al fin con voz sincera. Mi hija no es la única que cree que te pareces a alguien, a mi esposa. Bueno, mi difunta esposa. Corrigió de inmediato, sintiendo el peso de esa palabra, difunta, que ondolía como la primera vez que la pronunció. La mujer lo miró con una expresión de comprensión, sin incomodidad. Se incorporó con elegancia y respondió. Vaya. Siento mucho tu pérdida. A veces la vida nos pone frente a rostros que nos traen recuerdos hermosos o dolorosos. Alejandro asintió, agradecido por su empatía. No quis incomodarte. Solo necesitaba decirlo. Es impresionante el parecido. Ella sonrió de nuevo, sin molestia alguna, y extendió la mano con naturalidad. Me llamo Clara. Clara Mendoza. Ese nombre, aunque no tenía relación alguna con el pasado de Alejandro, lo sonó como el comienzo de una nueva historia. Una historia que, sin planearlo, estaba a punto de comenzar. Alejandro estrechó la mano de Clara con un respeto que parecía haber nacido de años compartidos, aunque era la primera vez que se tocaban. Su piel era cálida, y su apretón firme pero delicado, como si estuviera hecha de ternura contenida. A su lado, Emilia la observaba fascinada, como si hubiese encontrado a una princesa salida de sus cuentos. Clara le devolvió la mirada con cariño genuino, y le guiñó un ojo como si fueran viejas amigas, provocando en la niña una risita tímida que hacía tiempo Alejandro no escuchaba con tanta naturalidad.
Clara Mendoza. Rapicio el en voz baja. Como saboreando el nombre. Como si quisiera memorizárselo para siempre. Yes, un gusto conocerte. Mi nombre es Alejandro Rivas. Y ella es mi hija. Emilia. Mucho gusto, Emilia. Dijo Clara. Agacandos otra vez para saludar a la pequeña. Eres muy dulce. ¿Cuántos años tienes? Seis. Respondió Emilia sin dudar, levantando sus dedos con orgullo. Vaya, ya eres toda una señorita, dijo Clara, sonriendo. Y tienes unos ojos preciosos. Se parecen a los de tu papá. Alejandro sintió que él era ese hacia más ligero. Clara no solo era amable. Tenía ese tipo de dulzura que no se aprende ni se finge. Era como si lavara la bondad escrita en la piel. Él, acostumbrado a reuniones llenas de protocolo, de palabras vacías y miradas interesadas, no recordaba la última vez que había tenido una conversación tan simple y tan humana. Y esa pureza lo desarmaba poco a poco. ¿Trabajas cerca de aquí? Preguntó Alejandro, buscando con cuidado abrir un diálogo sin parecer invasivo. Sí, respondió Clara. Soy maestra en una escuela de arte para niños. Hoy salí temprano, y vine a comprar unos materiales para un taller que hermos esta semana. Trabajo con pintura, música, teatro, esas cosas que a veces los adultos olvidan, pero que para los niños son un refugio. Alejandro la miró con más admiración que sorpresa. Clara no solo se parecía físicamente a Isabel, sino que también irradiaba una vocación muy parecida. Isabel había sido terapeuta infantil, y dedicaba su vida a sanar corazones pequeños con amor y comprensión. Era imposible no sentir que el universo lo estaba llegando una carta poderosa. ¿Y tú? Preguntó Clara, devolviendo la cortija. ¿Trabajas por aquí? Podría decirse, respondió Alejandro con una ligera sonrisa. Tengo una empresa de desarrollo tecnológico. Trabajo mucho, quizás demasiado. Pero hoy decidí tomarme el día solo para Emilia y para mí. Eso es algo que vale más que cualquier fortuna, dijo Clara con firmeza. El tiempo con los hijos es sagrado. A veces creemos que son pequeños y que siempre estarán allí, pero crecen más rápido de lo que imaginamos. Esas palabras, tan simples pero tan llenas de verdad, lo golpearon con una profundidad que no esperaba. Tal vez era cierto que su hija lo necesitaba más presente. Tal vez la aparición de Clara no era solo una coincidencia, sino un recordatorio de lo que aún estaba a tiempo de reconstruir. Una vida con amor, cercanía, y esperanza en ese momento. El sonido de una notificación en el celular de Clara interrumpió la atmósfera suave. Ella lo miró con disculpas en la mirada. Disculpa, tengo que irme. Me esperan en casa para organizar unas cosas. Pero fue un gusto enorme conocerlos. Alejandro sintió que se lo escapaba algo que no quería solta. La miró directo a los ojos. Y antes de que se alejara, se animó. Clara, ¿te molestaría si algún día te invito a un café? Solo para seguir charlando. Me encantaría saber más de ti y de tu trabajo con niños. Clara lo observó unos segundos, como si quisiera asegurarse de que esa invitación no llevaba una intención escondida, y luego sonrió con serenidad. Claro que sí, Alejandro. Me encantaría dar sin más. Se despidió con un gesto suave, dejando tras de sí una estela de calma y una nueva ilusión que empezaba a nacer. Alejandro permaneció unos segundos inmóvil, viendo cómo Clara se alejaba con paso tranquilo entre la multitud. On sentía el eco de su voz en los oídos, y su sonrisa lo había dejado un calor profundo en el pecho. Uno que no sentía desde hacía mucho tiempo. Emilia, que parecía haber comprendido algo sin necesidad de palabras, lo miró y dijo con la simpleza de los niños. Papá, ¿vas a invitarla a jugar conmigo otra vez? Esa pregunta, inocente pero cargada de significado,
Hizo que Alejandro saliera de su ensonación con una sonrisa melancólica. Tal vez sí, princesa. Tal vez sí, respondió, acariciando la cabeza de su hija. El resto de la tarde pasó como, en una especie de neblina suave. Alejandro llevó a Emilia a su heladería favorita. Ese sent eran en el parque central a ver las palomas volar. Wyonk disfrutaba de cada instante con su hija. Su mente volvía una y otra vez a clara. A su voz tranquila. A su forma de inclinarse al hablarle a Emilia. A la naturalidad con la que lo había hablado de su trabajo. A ese brillo en sus ojos cuando mencionaba a los niños. Había algo en ella que no solo lo recordaba a Isabel. Era algo nuevo también. Algo que lo descolocaba y lo atraía a la vez. Y esa noche, luego de acostar a Emilia y besar su frente con ternura, Alejandro se quedó en el salón de su casa. Con la luz tenue encendida y una taza de té que se enfriaba entre sus manos. En las paredes colgaban fotografías antiguas. Isabel con Emilia de Bibi, los dos abrazados frente al mar. Una imagen de la boda en la que ella lucía como salida de un sueño. Observo todo en silencio, con el corazón dividido entre el amor que una vez vivió y la extraña emoción de haber conocido a alguien que, sin buscarlo, había abierto una puerta cerrada desde hacía años. Comenzó a preguntarse si estaba listo para volver a sentir. No se trataba de reemplazar a Isabel, porque nadie podría ocupar su lugar. Pero tal vez, pensó, uno no debía vivir solo de los recuerdos. Isabel lo habría dicho que siguiera adelante, que la vida no es dediín, y que Emilia necesitaba un padre completo, no uno atrapado en el pasado. Y, aunque delira admitirlo, Alejandro sabía que había estado sobreviviendo, no viviendo. Sacó su teléfono con cierta timidez, como si estuviera a punto de hacer algo que requería valor. Había olvidado pedirle el número a Clara, pero quizás, solo quizás, si el destino la había puesto en su camino una vez, podría hacerlo de nuevo. Pensó en buscarla, en averiguar donde estaba esa escuela de arte para niños de la que ella hablaba. No por obsesión, sino por el deseo genuino de conocer a una mujer que había despertado en él algo que creía perdido. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Alejandro tomó una decisión silenciosa pero firme. No dejaría pasar esta oportunidad. No esta vez. Si la vida le ofrecía una chispa de luz, no volvería a esconderse entre las sombras. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin el peso abrumador de la tristeza. Y en su sueño, Clara caminaba bajo la misma luz suave que una vez rodeó a Isabel. No eran la misma mujer, pero ambas levaban algo en común. La capacidad de tocar su alma sin pedir nada a cambio. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes de que el sol terminara de asomarse por el horizonte. Había dormido profundamente, pero al abrir los ojos sintió una energía diferente. Como si algo dentro de él se hubiera alineado durante la noche. Se levantó con paso decidido, preparó el desayuno para Emilia. Pan tostado con mermelada de fresa, y su jugo de naranja favorito. Y la despertó con un beso en la frente. Emilia se desperezó entre sábanas suaves, sonriendo como solo lo hacía cuando presencia que algo especial iba a ocurrir. Mientras la niña se vestía para ir al jardín infantil, Alejandro buscó en su despacho una pequeña libreta donde anotaba cosas importantes que no quería olvidar. En una hoja escribió solo dos palabras. Clara Mendoza. Luego, de Bayo, Garabadio. Escuela de Arte para Niños. Buscar. Esa frase, aunque sencilla, era el inicio de una nueva misión. Una que lo llenaba de propósito más allá de sus acostumbradas decisiones empresariales. Esta vez no se trataba de una inversión, ni de una alianza comercial. Esta vez se trataba de algo mucho más humano. Después de dejar a Emilia en el colegio, Alejandro se subió a su automóvil con la determinación de un hombre que ha decidido mirar hacia adelante.
Utilizo la memoria de la conversación con Clara como guía. Recuerdo que ella había dicho que trabajaba en una escuela de arte, y que había mencionado un taller con pintura, música y teatro. Sabía que no debía buscarla con desesperación en irromper en su vida de forma imprudente, pero quería encontrarla de manera respetuosa, con la esperanza de verla una vez más. Después de visitar dos centros comunitarios en éxito, Alejandro legó a un edificio sencillo, adornado con dibujos infantiles en sus ventanas y murales de colores vivos que hablaban de creatividad y alegría. El cartel decía, Centro de Arte Infantil Sonrisas de Colores. Sin pensarlo dos veces, estacionó y entró, el interior era cálido, lleno de vida. Niños corrían de un lado a otro con pincels y disfraces. Y en una esquina, una mujer daba instructions para una pequeña obra de teatro. No era clara, pero al acercarse, Alejandro preguntó con discreción. Disculpe, ¿usted conoce a Clara Mendoza? Creo que trabaja aquí, ella mujer. Una señora de mediana edad con delantal manchado de pintura. Le sonrió con amabilidad. Claro que sí, Clara es una de nuestras mejores profesoras. Hoy está dando clases en el Salón de Expresión Corporal, al fondo. ¿Quiere que lo avise? Alejandro negó con una sonrisa. No, por favor, no quiero interrumpir. Solo quería confirmar si trabajaba aquí. Me gustaría dejarle una nota. Si es posible. La señora le ofreció una hoja y una pluma. Alejandro respiró hondo y escribió con pulso firme. Hola Clara. Soy Alejandro Rivas. Fue un placer conocerte. Si en algún momento te gustaría tomar ese café del que hablamos, estar encantado. Aquí te dejo mi número. Sin presiones. Solo si tú también lo dices. Dejo la nota. Agradeció con cortesía y salió del lugar con una extraña mezcla de nerviosismo y alivio. Había dado un paso. No sabía si ella respondería, pero al menos no se quedaría con la duda. El resto estaba en manos del destino, o tal vez, del corazón de Clara. Mientras caminaba hacia su coche, sintió que por primera vez en años estaba actuando desde lo más profundo de su alma, sin máscaras ni escudos. Y ese simple acto de honestidad lo hizo sentirse vivo de nuevo. Pasaron 2 días enteros sin noticia alguna. Alejandro intentó mantenerse ocupado en su trabajo, en las reuniones habituales, en revisar informes y firmar contratos, pero su mente, inevitablemente, volvía una y otra vez al pequeño papel que había dejado en manos de aquella mujer amable del centro de arte. Por las noches, al leer el cuento a Emilia over cómo dormía con su osito de peluche abrazado. Se preguntaba si había hecho bien. Tal vez se había precipitado. Tal vez Clara no estaba interesada. Tal vez, simplemente, su aparición en sus vidas no significaba nada más que un recuerdo fugaz. Pero en la tarde del tercer día, mientras Alejandro recogía a Emilia del colegio, su teléfono vibró discretamente en el bolsillo interior de su chaqueta. Lo sacó con la expectativa envuelta en duda y allí en la pantalla apareció un mensaje desconocido. Hola, Alejandro. Disculpa que no respondí antes. Tu nota me tomó por sorpresa, pero una linda sorpresa. Sí, me encantaría tomar ese café contigo, este sábado te parece bien? Clara. Alejandro se quedó mirándolo en silencio, sintiendo como el corazón se lo aceleraba. Emilia notó su expresión y tironeo de su mano con curiosidad. ¿Qué pasa, papá? Nada malo, mi amor. Todo lo contrario, respondió él, sonriendo con sinceridad. Creo que tenemos una amiga nueva. Esa noche, mientras Emilia llegaba con sus bloques de colores en la alfombra del salón, Alejandro respondió con cuidado, pensando cada palabra. Hola, Clara. Me alegra mucho tu mensaje. Este sábado está perfecto. Con gusto elijo el lugar. Solo dime la hora que te quede mejor. A los pocos minutos ella respondió con naturalidad. ¿Te parece las 4 de la tarde? Así después vuelvo con calma a casa.
No me gustan los lugares demasiado ruidosos, algo tranquilo estaría bien. Alejandro Sanrio anti ese de tal. Clara no solo pensaba en ella, sino también en los espacios que brindan conversación, calma, connection. Era otra señal de su sensibilidad. Lo propuso un pequeño café librería al aire libre que él conoce, con mesas bajo árboles frondosos y una atmósfera acogedora, lejos del bullicio de la ciudad, cuando llegó el sábado. Alejandro se preparó como hacía tiempo no lo hacía para algo que no fuera un evento empresarial. Eligió una camisa azul claro, sin corbata, y un pantalón beige que le daba un air relajado pero elegante. Antes de salir, se agachó frente a Emilia, que lo miraba curiosa mientras debujaba. Vas a ver a la señora que se parece mamá. Alejandro la miró con ternura, sorprendido por su memoria. Sí, voy a verla. ¿Estás bien con eso? Emilia asintió con la sabiduría simple de una niña que quiere ver feliz a su papá. Está bien, pero dil que a mí también me gusta el helado de chocolate. Dijo con una sonrisita traviesa. El río. La abrazo con fuerza y salió con el corazón latiendo fuerte. No sabía que le depararía esa tarde, pero algo dentro de él le decía que este encuentro no sería uno más. No con Clara. Ella no era parte del pasado. Era la posibilidad real de un nuevo comienzo. Y en ese momento, sin necesidad de palabras grandes ni promesas, Alejandro comprendió que su alma no quería reemplazar a nadie. Solo buscaba expandirse otra vez. Volver a sentir. El tarde del sábado llegó envuelta en una brisa suave y en una luz dorada que se filtraba entre los árboles del pequeño café librería donde Alejandro había citado a Clara. El lugar era tranquilo, apartado del ruido del tráfico, con mesas de madera rústica y estanterías llenas de libros usados que desprendían un aroma a papel envejecido y memorias antiguas. Era un sitio donde el tiempo parecía detenerse y por eso lo había elegido. No quería una cita cargada de expectativas, sino un encuentro real, sincero, como aquellos que nacen sin artificios. Alejandro llegó 15 minutos antes. No porque quisiera parecer ansioso, sino porque necesitaba prepararse. Quería observar el entorno, repasar mentalmente que decar, como decirlo, aunque en el fondo sabía que nada se ensaya cuando las emociones son genuinas. Llevaba consigo un pequeño libro de cuentos infantiles que había comprado para Emilia, un gesto que, sin buscarlo, le daba valor y lo sostenía entre las manos como si fuera un talismán. A las 4 en punto. Clara apareció caminando con paso firme pero sereno. Vestía una blusa color marfil, unos jeans sencillos y lavaba el cabello recogido con un pañuelo que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Al verla, Alejandro sintió un golpe suave en el pecho. No era la belleza lo que lo impactaba, aunque Clara era sin duda hermosa, sino la paz que irradiaba. Había en su mirada una mezcla de ternura y fuerza que desarmaba cualquier defensa. Hola, Alejandro saludó con una sonrisa sincera. Hola, Clara. Me alegra que hayas venido. Se sentaron en una mesa cercana a un árbol de jacaranda cuyas flores lilas caen de vez en cuando como una lluvia delicada. Al principio conversaron sobre cosas simples, el café, la decoración del lugar, el clima agradable. Pero pronto la charla tomó un rumbo más profundo como si ambos supieran que ese momento pedía más que formalidades. Clara le contó sobre su vocación, sobre cómo había empezado a dar clases en comunidades vulnerables, usando el arte como herramienta para que los niños expresaran lo que no sabían poner en palabras. Habló de su amor por la pintura, por el teatro y por esas pequeñas sonrisas que aparecían cuando un niño lograba vencer un miedo a través del color o del movimiento. Alejandro la escuchó con atención plena. Como si cada palabra suya fuera un hilo que cogía heridas antiguas en su interior. Cuando le legó el turno fue honesto. Le habló de Isabel, de cómo la había perdido, de cómo había criado solo a Emilia con una mezcla de fortaleza y temor, intentando llenar el vacío sin dejar de ser padre y madre a la vez.
No loro pero su voz tembló. Clara no lo interrumpió. Lo miró con esa impaciencia que no necesita palabras y cuando él terminó, simplemente dijo, no está solo, Alejandro. Has hecho mucho más de lo que crees. Y tu hija lo sabe, esas palabras fueron como una caricia en el alma. Nadie las había dicho de esa forma. No era un consuelo superficial sino una verdad que se colaba entre los silencios. Después de un momento él sacó el libro de cuentos que había traído. Lo compré para Emilia. Pense que tú podrías ayudarme a leer algo más que solo princesas y dragones. Tal vez algo con más alma. Clara tomó el libro, lo hojeó y sonrió. Me encantaría. Si tú quieres, podríamos leer juntos alguna vez. El phrase flotó en el aire como una promesa no dicha. No era una declaración ni una insinuación. Era una invitación al futuro hecha desde el corazón. Alejandro asintió con una mirada cálida, sin prisas, sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba correr hacia nada. Solo camina al lado de alguien, paso a paso. Cuando se despidieron, Clara le dio un abrazo suave, de esos que no duelen, que no pesan. Y Alejandro, al verla alejarse entre los árboles, comprendió que el amor no siempre liga envuelto en fuego o pasión desbordada. A veces liga así, como una conversación que te cura, como una presencia que te hace respirar mejor. Y aunque no sabía que les depararía el destino, algo en su interior ya se había transformado. Durante los días que siguieron a aquel encuentro en el café librería, Alejandro no pudo evitar revivir cada instante una y otra vez. La voz tranquila de Clara, la forma en que lo había escuchado sin juzgar, la honestidad de sus palabras y, sobre todo, esa paz que lo envolvía cuando estaba cerca de ella. Por primera vez en años sentía que su vida estaba entrando en un nuevo ritmo. No se trataba de olvidar a Isabel, sino de abrir espacio algo nuevo, algo que no venía a ocupar un vacío, sino a compartir con él lo que quedaba por construir. Alejandro y Clara comenzaron a enviarse mensajes con frecuencia. No eran conversaciones intensas ni dramáticas, sino cotidianas, sencillas, llenas de detalles que parecían insignificantes para otros, pero que para ellos significaban conexión. ¿Qué libro estaba leyendo ella con sus alumnos? ¿Qué dibujo había hecho Emilia ese día? ¿O qué canción le había venido a la mente Alejandro al oír una niña canta en el parque? Eran mensajes de dos personas que no buscaban impresionar, sino simplemente estar presentes. Un viernes por la tarde, Clara envió un mensaje que sorprendió a Alejandro y lo emocionó más de lo que esperaba. Este sábado hay un taller abierto en el centro de arte. Padres y hijos vienen a pintar juntos. Les gustaría venir tú y Emilia. Alejandro lo leyó varias veces antes de responder. Sonrió. No solo por la invitación, sino porque Clara había incluido a su hija en ese espacio. No lo estaba invitando solo a él, sino a lo que más amaba en el mundo. Nos encantaría. Emilia vía estar feliz. Gracias por pensar en nosotros. Y así fue. El sábado por la mañana Alejandro le dio la noticia a Emilia mientras desayunaban. La niña, que desde el encuentro con Clara no había vuelto a mencionarla, pero tampoco había dejado de dibujar mujeres con pañuelos en la cabeza y sonrisas suaves, abrió los ojos con emoción. ¿Vamos a pintar, papá? Con la señora Clara, sí, cariño. Vamos los dos. Será divertido, respondió él, intentando que su voz sonara calmada, aunque por dentro compartía el entusiasmo infantil. El centro de arte era un más vibrante cuando estaba lleno de familias. Había mesas cubiertas con manteles plásticos, frascos de témperas, pincels de todos los tamaños y joyas de papel gigantes pegadas en las paredes. Clara los recibió con una bata manchada de colores y una sonrisa que se le reflejaba en los ojos. Cuando vio a Emilia, se agachó a su altura. Hola, mi pequeña artista. ¿Estás lista para ensuciar las manos? Emilia soltó una risita tímida y asintió con fuerza.
Clara lu ofreció un delantal de tela con dibujos hechos por niños y la condujo una mesa donde otros pequeños y pintaban figuras abstractas llenas de imaginación. Alejandro observó la escena con una mezcla de orgullo y ternura. Durante el taller, ese sentó junto a su hija y juntos comenzaron a crear un mural. Emilia pintaba un cielo lleno de estrellas y nubes rosadas, y él dibujaba un árbol enorme con ramas que se extendían como abrazos. Clara pasaba entre las mesas, guiando, comentando, riendo con los niños, pero de vez en cuando lu lanzaba a Alejandro una mirada cómplice, como si compartieran algo íntimo y silencioso. Cuando el taller terminó, los niños colgaron sus obras en una cuerda frente a todos los padres. Emilia, tomada de la mano de su padre, señaló con orgullo su creación. Ese es nuestro árbol. Lo pintamos juntos. Y Clara me ayudó con las estrellas. Las palabras de la niña resonaron con fuerza en Alejandro. No por el árbol ni por las estrellas, sino por la forma en que su hija había nombrado a Clara como parte de su equipo, como si naturalmente formara parte de algo más grande. Y entonces lo supo. Los lazos no nacen de promesas apresuradas, sino de momentos compartidos, de miradas que se entienden, de actos pequeños que construyen confianza. Ese día, Alejandro no solo sintió que algo florecía entre él y Clara. Sintió más que nunca que la vida le estaba dando la oportunidad de volver a construir una familia. Distinta sí, pero real. Los días siguientes el taller transcurrieron como si el universo se hubiera puesto de acuerdo para suavizarle el alma a Alejandro. Emilia no dejaba de hablar de las estrellas que había pintado y de cómo Clara la había ayudado a mezclar los colores para que el cielo tuviera más magia. Cada vez que mencionaba a Clara, lo hacía con naturalidad, con una dulzura que delataba una conexión genuina, como si ella la conociera desde siempre, como si su presencia no fuera nueva, sino esperada. Una tarde de domingo, el cielo se nubló temprano. Alejandro, impulsado por un deseo que no pudo ignorar, escribió a Clara sin pensarlo mucho y te gustaría dar un paseo hoy. No importa si llueve, a veces la lluvia también limpia lo que pesa. Ella respondió casi de inmediato, me encantaría. Me gustan los días gris cuando estoy con alguien que ilumina. Se encontrarán en un parque amplio con senderos bordeados de árboles altos, el mismo donde Alejandro solía llevar a Emilia en los primeros meses tras perder a Isabel. Cuando lo único que le cuidaba era caminar para no pensar demasiado. El lugar tenía historia para él. Y quería que Clara lo conociera. Ella llegó con una chaqueta impermeable y una bufanda tallada a mano, caminando sin prisa. Cuando sus miradas se cruzaron, no hizo falta decir mucho. Comenzaron a andar entre charcos y hojas mojadas, hablando al principio de cosas sencillas, del aroma de la tierra humida, del canto apagado de los pájaros en los árboles. Pero poco a poco la conversación fue tomando profundidad. Alejandro se detuvo junto a un banco y se sentó. Clara lo imitó. Hey, algo que no sé cómo decir, murmuró él, con la mirada fija en el horizonte. Dilo como salga, respondió ella suavemente. No vengo a juzgar, solo a escuchar. Alejandro tomó air, como quien se prepara para abrir una puerta pesada. Cuando perdí a Isabel, sentí que me rompía en mil pedazos. Y por un tiempo viví solo para Emilia. Pensé que era lo correcto. Ser todas las puertas, incluso las de mi propio corazón. Pero tú apareciste como si fueras parte de algo que mi alma había olvidado que necesitaba. Clara lo miró, sin lágrimas, sin sorpresa, pero con una ternura que desarmaba. Yo también he cerrado puertas. Dijo en voz baja. No por haber perdido alguien en el sentido físico, pero sí por miedo. Por decepciones. Por creer que no había espacio para mí en historias ajenas. Pero cuando conocí a Emilia, y luego a ti, entendí que hay historias que nos eligen, aunque creemos que no estamos listos. Se quedaron en silencio unos segundos mientras la lluvia comenzaba a caer, primero suave,
Luego con un ritmo más firme. No se moverán. No correrán a refugiarse. Dejarán que las gatas los empapren poco a poco, como si cada una lavara algo de su pasado. Alejandro se acercó con suavidad y tomó la mano de claridad. No sé hacia donde vie esto. No quiero prometer un futuro perfecto. Solo sé que quiero seguir conociendo, sin mascaras, sin miedos, sin prisa. Clara apretó su mano y, con una sonrisa que brillaba más que el sol ausente, respondió, entonces caminemos. Bajo la lluvia. Bajo lo que venga y así lo hicieron. Caminaron empapados sin importarles el agua ni el frío. Porque el calor que empezaba a nacer entre ellos era más fuerte que cualquier tormenta. Porque ambos sabían que estaban cruzando la línea entre lo que fue y lo que podía ser. Y esa tarde entre charcos y confesiones, algo profundo y verdadero floreció. No era un final feliz. Era un comienzo honesto. El tipo de comienzo que solo nace cuando dos almas heridas deciden curarse juntas. El lluvia del día anterior había dejado charcos en las aceras y un aire fresco que parecía arrastrar todo lo viejo, lo nodica, lo estancado. Alejandro despertó con el recuerdo de la mano de Clara entrelazada con la suya, y con la sensación serena de estar, por fin, caminando hacia adelante. Se levantó sin prisa, fue a la habitación de Emilia y la encontró dormida, abrazando su osito, con la carita apacible. Se agachó, la besó en la frente, y la susurró al oído, hoy vie a ser un día especial. Después del desayuno, mientras Emilia garabateaba con crayons sobre la mesa de la cocina, Alejandro se armó de valor y decidió hablar con ella. Quería saber qué pensaba que sentía. Porque aunque era pequeña, siempre la había tratado con honestidad. Era su hija, sí, pero también su cómplice, su compañera en los días buenos y en los difíciles. Emi dijo con tono suave, sentándose a su lado. ¿Te acuerdas de Clara? La niña asintió sin levantar la vista de su dibujo como si esa figura femenina ya fuera parte de su mundo. Claro que sí. Me gusta como habla. Y me gusta su pelo con pañuelitos. Alejandro sonrió y se atrevió a ir más allá. Te gustaría que ella viniera a cenar con nosotros algún día. No como maestra del taller, sino como amiga. Nuestra amiga, Emilia se detuvo. Dejó el crayón sobre la mesa y miró a su padre con sus grandes ojos oscuros. Lo observó en silencio como si algo en ella comprendiera la profundidad de lo que él no decía en voz alta. Luego, sonrió con una mezcla de sabiduría infantil y ternura. Papá, si ella te hace feliz, a mí también. Y a veces tú miras al cielo como si extrañaras. Pero cuando estás con ella miras a la tierra. A mí. A lo que está aquí. Alejandro se lo humedecerán los ojos. Su hija lo acababa de enseñar una vez más el verdadero sentido de vivir el presente. La abrazó fuerte, como queriendo fundirse con ella. Esa misma noche, Clara fue invitada a cenar. No era una cena lujosa ni elegante. Alejandro cocinó espaguetis con salsa casera y Emilia ayudó a preparar limonada con menta. Pusieron flores en un frasco como centro de mesa y eligieron servilitas de colores. Cuando Clara llegó vestida con sencillez y cargando una pequeña caja de bombones, Emilia fue la primera en abrir la puerta. Hola. Hoy comemos espagueti. ¿Te gusta? Clara se agachó a su altura, sonriendo con dulzura. Me encanta. Pero más me gusta que tú seas la anfitriona. Durante la cena, hablaron de muchas cosas. Emilia les mostró sus dibujos, Clara contó historias de su infancia, y Alejandro, por momentos, solo observaba agradecido. Había algo en ese momento que se sentía mágico. Una armonía inesperada. Como si la casa, por fin, volviera a tener esa calidez que él pensó perdida para siempre. Después de comer, Emilia se acurrucó en el sofá con su osito, y Alejandro y Clara se sentaron cerca. Mirando como ella se quedaba dormida. Es una niña increíble, susurró Clara. Lina de luz. Lo es, asintió Alejandro, mirándola.
Y2 también lo iris. Has traído algo en vuestras vidas que ni siquiera sabía que nos hacía falta. Clara lo miró con una mezcla de emoción y calma. No quiero ocupar un lugar que no me corresponde. No vine a borrar nada, Alejandro. Solo asumar. Y eso es justo lo que más valoro, respondió él, tomando su mano. Porque Isabel siempre vivirá con nosotros. Pero también sé que ella quería que sigamos adelante. Y creo, de verdad, que tú iris parte de ese camino. Se quedaron así, en silencio, mientras Emilia respiraba suave y dormía profundamente, rodeada del calor de una familia que empezaba a reconstruirse. No por obligación. No por olvido. Sino por amor. Por la decisión de mirar hacia adelante tomados de la mano. Esa noche, Alejandro comprendió que su vida no volvía a ser la de antes. Era otra. Más rica, más profunda, más humana. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. Sintió esperanza. El sol de la mañana se colaba por las ventanas de la casa filtrando su luz dorada sobre los muebles, las plantas y los dibujos colgados en la pared. Todo parecía distinto aunque nada había cambiado en apariencia. Pero Alejandro lo sabía, la vida se había transformado. No con grandes giros ni eventos estruendosos, sino con gestos pequeños, con palabras honestas, con decisiones valientes tomadas en silencio. Esa mañana era especial. Emilia tenía su exposición de arte escolar, una actividad anual donde los padres y madres asisten para ver los dibujos, pinturas y esculturas que sus hijos habían creado. Para Emilia significaba mucho. Había trabajado con dedicación en una pintura grande que había titulado Mi familia y mi cielo. Lo que Alejandro no sabía era el contenido exacto del dibujo porque Emilia lo había mantenido en secreto como una sorpresa. Se vistieron temprano. Emilia lavaba un vestido azul con flores blancas y una cinta en el cabello que Clara le había regalado. Alejandro, al verla, sintió un nudo en la garganta. No solo por lo hermosa que se veía, sino por cómo su hija parecía florecer, tan segura, tan feliz como esa cada paisa de su mundo encajara por fin, cuando llegaron a la escuela. El salón de actos estaba decorado con guirnaldas, papel de colores y música infantil de fondo. Padres y madres lenaban las sillas mientras los niños, orgullosos, señalaban sus obras a todo aquel que pasaba. Emilia tomó a su padre de la mano y lo condujo hasta el extremo del salón, donde colgaba su pintura. Papá, esta es la mía. Alejandro se inclinó para verla. El cuadro mostraba un campo con un gran árbol en el centro, el mismo que habían pintado juntos en el taller. Debajo del árbol, tres figuras tomadas de la mano, una niña con coletas, un hombre con barba y una mujer con un pañuelo de colores en el cabello. Sobre ellos, en el cielo, había una figura etérea, difusa, rodeada de estrellas. Emilia señaló cada parte. Ese soy yo. Ese eres tú. Esa es Clara. Y la que está en el cielo es mamá. Yo sé que ella siempre nos sueda. Alejandro no pudo contener las lágrimas. No eran de tristeza, sino de una emoción profunda, luminosa. Su hija había logrado con su arte lo que él llevaba años intentando comprender con palabras, que la vida no se trata de reemplazar, sino de integrar. Que el amor pueda expandirse, crecer, sanar. Que una nueva historia no borra la anterior, sino que la honra al continuarla. ¿Puedo abrazar? Preguntó Clara que había legado unos minutos después y escuchado todo sin interrumpir. Alejandro asintió y en ese abrazo se cerraron heridas invisibles. Se selló un pacto sin necesidad de palabras. Emilia también se unió al abrazo riendo. Ahora si somos un cuadro completo, dijo con su voz risueña. Los tres permanecieron abrazados mientras a su alrededor las demás familias aplaudían a los pequeños artistas. Pero para Alejandro ese instante no era solo una celebración escolar.
Era la confirmación de que todo el dolor, todo el duelo, todo el silencio había valido la pena si lo levaban hasta ese momento. Desde ese día Clara comenzó a estar presente con más frecuencia. No invadía, no forzaba. Simplemente estaba. Ayudaba con las tareas, leía cuentos antes de dormir, compartía tardes de cocina y paseos por el parque. Alejandro y ella siguieron construyendo, paso a paso, sin mascaras, con el corazón abierto. Y Emilia, como siempre, fue el hilo que entrelazó sus almas. La historia no terminó con un beso ni con una promesa. Terminó con una escena cotidiana, una niña pintando en la terraza, una mujer regando plantas y un hombre sirviendo yugo con una sonrisa tranquila. Porque a veces los verdaderos finales felices no llegan con fuegos artificiales, sino con la paz de saberse en casa. Y así, en medio de la sencillez, Alejandro entendió que la vida le había regalado una segunda oportunidad. No igual a la primera. No mejor. Sino exactamente la que necesitaba.